Okay, boss. Let's go with customer exit. So when you say you're creating variable with processing type as customer exit, you go to process value to this variable by implementing ABAP code. Okay. So two steps major. One is create a variable with customer exit, then implement the ABAP code. With enhancement. So that's it. We just have to create a variable with customer exit, and we'll have to implement the ABAP code with the enhancement RSR 00001. Okay. So how do I do this now? Let's say my requirement is this. I have a cal here. Okay. And whenever I run this report, it has to show for current year. Let's say right click, restrict. Now let's say in the current year it is 2014. Let's say single value. What is it? Single values. If I don't see here, can I say type in the value? Now this query will work fine for this year. What about next year then? Again, I'll have to go about changing this query. Type is 2015. Then I need to keep changing this query every year like this. It doesn't make sense, right? So what I'll do? So I'll go with what? Variable. But here I want a variable which can always take current year. If I give the flexibility to the user can enter any year. I don't want that to happen. So I want a variable which automatically takes in current year for me. So I'm going to have a variable, write a code which will give what? Current year to it. So I'll say what? Create new variable. Did you understand the requirement? So I'm saying creating a variable on this year and say current year ZC year. That's my variable technical name. Yeah. And what is processing type will say? Customer exit. Calculate details. Single value is fine. Optional. Anything is all okay. Say what? Save. Is my ready for input selected? So will it be popped up to the user? Yes. It will be filled with the code, but it will still be popped up to the user. Yeah. Say okay. Okay, done. You are using a customer exit variable. Now, if you just run it, doesn't get any value because we have not yet implemented the code. Yeah. So after creating this variable, I'll have to go back, start implementing the logic for this. So how do I do? If you go to the S mod, there's a T code called S mod where you can see information about the enhancement which is delivered by SAP. What is the enhancement? RSR 00001. Yeah. Now, if you just to know how to write the coding or what it is, now just go to what? First, see attributes. It is defined by whom? SAP, and this is for global variables in reporting. Yeah. Now, say components. Components, when they say they give an enhancement, and inside this enhancement, they'll have some function models or programs or includes whatever it is. Now, I want to see what is there in this. In this, there's nothing except what? There's only one function model. So when SAP is given a enhancement, it means they have given a function model along with it. Ready-made, they have given a function model. We just have to use this function model and implement the logic. Yeah. Now, if you go to the documentation and say what? Display, you can see how to write the code. You just read this in the lab. Yeah. When you go down, see something like this. They write. They're just saying what? Low, sign, opt, and then ultimately they're putting the value to what? E and S code. They're just writing something code like this, and then you can, if you just read through, you'll understand this. Okay. The complete documentation on how to write code for text variable, hierarchy node, everything is given already. Okay. Okay, there is a function model given, right? Now I would like to see what is this function model. Actually, we implement the code inside this function model. Now go double click on this.
Now I'm not implementing, I just want to know what is being given in this function model. Now basically the function model will have two things. One is import and export. Import and it's like normal functions in C language lo mana function set lo app function model antam ante. Yeah. Say you write all the reusable code as a function model and keep calling it whenever you want. Okay? Now look at this. Imports. Import is nothing but when the function model is called, what are the values we pass to it are referred as imports. Ante function model call చేసేటప్పుడు మనం అన్ని పాస్ చేస్తాం వాల్యూస్, దానికి ఏమేం కావాలి అని ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం, అవన్నీ ఇంపోర్ట్. అది ఫంక్షన్ మోడల్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది బ్యాక్, అవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్. మనం ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్ చేసేటప్పుడు దానికి ఏమేం కావాలి పాస్ చేసేది ఇంపోర్ట్స్, అది ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాక ఇట్ హస్ రిటర్న్ బ్యాక్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఏముందంటే ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ద పారామీటర్ కాల్డ్ వాట్ I_v name అని ఒకటి ఉంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఏమైందని చూడే లాజిక్ ఏమంటే, see in the front end Bex query you will be creating n number of customer exit variables or only one variable. You will have lots of customer exit variables, right? So anyone who executes a Bex query, if it contains a customer exit variable, it does trigger this function model automatically. అది ట్రిగ్గర్ అయ్యేటట్టుగా ఆటోమేటిక్ ఎస్ఏ సెట్టింగ్ పెట్టేసినాడు, నీకు సంబంధం లేదు. అర్థమైంది బస్? whenever you execute any Bex query, if it contains a customer exit variable in it, it does trigger this function model automatically. And this ఎందుకు ట్రిగ్గర్ అయిందంటే ఆల్రెడీ ఎస్ఏపీ ట్రిగ్గర్ అది కనెక్షన్ పెట్టేసి నువ్వు చేసేది ఏం లేదు, ఆటోమేటిక్ ట్రిగ్గర్ దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్. వెన్ దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఇస్ కాల్డ్, ఓకే, ఇట్ డస్ పాస్ మై వేరియబుల్ నేమ్ టు దిస్ పారామీటర్. I_v name అనే పారామీటర్కి ఏ వేరియబుల్ కోసం ఇది కాల్ చేయబడిందో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఆ పారామీటర్లోకి వస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైందా? లెట్స్ ఐ రన్ Bex query, it has got a customer exit variable. So will it trigger this function model? Yes, it will call the function model. When this function model is called, it will pass that name of the variable to that parameter called what? ఏ కస్టమర్ వేరియబుల్ కోసం అయితే నేను కాల్ చేసిందో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఆ పారామీటర్లోకి వస్తుంది, I_v name అనే పారామీటర్లోకి. ఓకే బస్, డోంట్ వరీ ఆన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. నెక్స్ట్, ultimately there is export and bus. What are the value you put into that will be going back to my variables. Okay, ఇక్కడ మెయిన్ అవుట్పుట్ టేబుల్ ఇట్స్ టేబుల్ E_t_range అని ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్. అల్టిమేట్లీ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ యూ పుట్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్ దట్ విల్ బి గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద Bex query. ఈ E_t_range టేబుల్లోకి నువ్వు ఏవైతే వాల్యూస్ పెడతావో అదే నీ Bex query వేరియబుల్కి వెళ్తున్నావు. యాక్చువల్లీ అది కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ ఈ టేబుల్ ఎలా ఉంది, ఫీల్స్, ఐ వాంట్ టు నో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, అంటే కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టైప్. It says RS range ID, type this RSDT range, double click on this, well double click on this one, ikkada telustundi. So don't worry about others, just look at this sign, opt, low, high, ఇది మెయిన్ ఫీల్డ్స్. అంటే అల్టిమేట్గా నాకేముంది, సో ఐ గోట్ టేబుల్ కాల్డ్ E_t_range అనే టేబుల్ ఉంది. దాంట్లో ఇట్లా ఆటోమేటిక్ టేబుల్ ఖాళీగా ఉంది. దీంట్లో నువ్వు వాల్యూస్ ఏమైతే పెడతావో అదే వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్ బయటకు వెళ్తావు. అది పాయింట్. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ యువర్ డేటా సెలెక్షన్, ఇన్ఫో ప్యాక్లో డేటా సెలెక్షన్ రాసింది L_t_range, లో, సైన్, హాప్. యూనో వాట్ ఈస్ లో? సైన్ అంటే ఇంక్లూడ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడ్. ఆప్ట్ ఒకటి అక్కడ ఆప్షన్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆప్ట్ అని ఉంది అంతే. ఆప్ట్ అంటే ఇట్లా ఈక్వల్ టు, బిట్వీన్ అండ్ సంథింగ్. లో అంటే ఫ్రమ్ వాల్యూ, హై అంటే టు వాల్యూ, అంతే. నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఆ వాల్యూ ఫిల్ చేసి ఈ టేబుల్లో వేరియబుల్కి వెళ్ళిపోద్ది అంతే. ఓకేనా బాస్? సరే, యు గాట్ దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు సరే, లెట్స్ సే ఐ హావ్ గాట్ 10 queries బాస్. In all the queries there is a customer exit variable. ఒక దాంట్లో వేరియబుల్ 1, 2, 3, 10 అనుకుందాం. When I run query 1, will it trigger this function model? When I run query 2, will it trigger this function model? When I run query 3, will it trigger? 10 queryలు ఏ query రన్ చేసి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు అంటే ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్, when the function model is called,
when I run my query 1, this function model will be called with what variable name? var1. ఆ var1 ఏ దాంట్లోకి వస్తుందన్న i_v_name లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు నీ ఫంక్షన్ మోడల్ లోపలికి వెళ్ళి కోడ్ రాస్తావు. రాసినప్పుడు ఏమైందంటే now what are the logic you're writing? Is that specific to certain variable or all the variables same logic? Specific to variable. Now should I say about if condition bit రాయినా if i_v_name is equal to variable 1 అయితే ఈ లాజిక్ అట్లా ఎవరు కంటే వాడు ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తారు. ఇప్పుడు 10 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. I'll say if i_v_name equal to variable 1 logic, if i_v_name equal to variable 2 logic, if i_v_name equal to variable 3 అట్లా అందరూ ఎవరు బట్టి అట్లా రాసేసుకుంటారు. రైట్? Instead of writing multiple if conditions, can we use case statement? C language switch case అని ఉండదు అట్లా. Can we use అప్పుడు ఏం చేస్తా కేస్ i_v_name అని పెట్టేసి కింద ఎవడు పడితే వాడు వెన్ ఏంది var1 అని పెట్టి వాడు రాసుకుంటే లాజిక్ వాడు లాజిక్ బట్టి ఏం ఫిల్ చేస్తాడు యాక్చువల్గా రిలేట్ డేటా ఫిల్ చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ వేరే వాడు మళ్ళీ వెన్ var2 మళ్ళీ వాడేమో లాజిక్ రాసుకుని ఎట్లా అట్లా వాడు డేటా అల్టిమేట్ ఏదాన్ని ఫిల్ చేస్తాడు. అంతే అన్న ఇవ్వడం తెలిసింది అంతే. ఓకేనా బస్ ఫైన్ గుడ్. అట్లా మనం రాయాలి కోడ్. సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద లాజిక్ ఐ కెనాట్ యూజ్ దిస్ డైరెక్ట్లీ. వాట్ ఐ డూస్ ఈ ఎన్హాన్స్మెంట్లోకి వెళ్ళి రాయలేము. సో వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ వాట్ వి డూస్ వీ క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్, అసైన్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్ టు ద ప్రాజెక్ట్, దెన్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద కోడ్. ఎలా చేస్తామంటే ఇది స్మార్ట్ డిస్ప్లే బోర్డు సి మోడల్కి వి గో టు వాట్ ఇస్ ది కోడ్ సి మోడల్ స్మార్ట్ డిస్ప్లే. సి మోడ్ ఇస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఎన్హాన్స్మెంట్. వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ ఏదన్నా BW వేరియబుల్ అని ఇస్తాం. ఓకే సో attribute say what I'm creating a project BW like this create BW project. So I create a project. Okay, then what I should do is what I should go to enhancement assignment and say what ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఒక ఎన్హాన్స్మెంట్ అసైన్ చేస్తున్నాను. చేంజ్ వాట్ ఇస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ today the error ఇస్తుంది. ఎన్హాన్స్మెంట్ RSR 0000 ఆల్రెడీ బిలాంగ్స్ టు ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ YBW_var అంటే ఆల్రెడీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి అసైన్ అయింది. a particular enhancement can be assigned to only one project and one project can have multiple enhancements. ఒక ప్రాజెక్ట్కి మల్టిపుల్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అసైన్ చేయొచ్చు కానీ వన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కెనాట్ బి అసైన్ టు మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇది ఆల్రెడీ రియల్ టైమ్ కూడా అంతే. దే ఓన్లీ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ వన్స్ and they assign that enhancement and everyone will use the same project. For every variable you don't create a new project. అట్లుండదు కాన్సెప్ట్. ఓకే సో నేనేం చేస్తున్నట్టు ఉన్నదాన్ని తీయేస్తున్నాను. దాంట్లో తీసి మనం దానికి వేస్తున్నాం. ఓకే నౌ ఇట్ ఇస్ అసైన్డ్. Now once the enhancement is assigned, now if you go to components you will see it. Okay, now I'll say what components and say what change. ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ ఫంక్షన్ మోడల్. ఈ ఫంక్షన్ మోడల్ ఎందుకు వచ్చింది ప్రాజెక్ట్లకి? Because we have assigned that enhancement RSR 0001, we get that function model into it. Okay, now I can get inside this function model, imports, exports మామూలే. Now you implement the code in what? Source code. Source code will include program ఉంటుంది. There will be include program into this. Now we will double click on this to get inside the include program and start implementing our logic. Okay, and say what include program code రాయాలి. చేయండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కేస్ ఉందా? మీ ముందు బ్యాచ్కి ఆల్రెడీ కేస్ i_v_name పెట్టేసినాను. సో నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు. నువ్వు గో స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ దెన్ సేవ్. ఈ ఎండ్ కేస్ ముందు కీప్ యాడింగ్ యువర్ వేరియబుల్. వెన్ నీ వేరియబుల్ పేరేంది? వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఫర్ విచ్ యూర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ లాజిక్? ZC అదేనా నీ వేరియబుల్ నేమ్? యూ కెన్ సీ టెక్నికల్ నేమ్ ZCEL. Okay, then
ఇప్పుడు మన టేబుల్కి డేటా పెట్టాలి బస్ E_T_range చూడు, ఇంతకుముందు ఎవరైనా రాసిన కోడ్ చూస్తున్నావు అందాజు అప్రాక్సిమేట్గా వేరే వాళ్ళు రాసింటుంది మంత్ చూడు ఏం చేసిన వాళ్ళు ఈ టేబుల్కి డైరెక్ట్ పెట్టుకోకుండా దే హ్యావ్ స్ట్రక్చర్, దే హ్యావ్ వాట్ ఈస్ వర్క్ ఏరియా. మనకేది టేబుల్ కాకుండా కోడ్లో ఆటోమేటిక్గా ఒక వర్క్ ఏరియా ఉందన్న. దాంట్లో కూడా ఏం ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఇవే ఉంటాయి. ఏమంటే దాంట్లో ఒక రికార్డే ఉంటుంది, దీంట్లో టేబుల్లో మల్టిపుల్ రికార్డ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇన్సర్ట్ డేట్ ఇంటూ దిస్ టేబుల్, ఫస్ట్ ఈ వర్క్ ఏరియాలోకి రికార్డ్ పెట్టి దీంట్లో నుంచి దీంట్లోకి అపెండ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది, దీంట్లో ఉన్నంత క్లీన్ చేయాలి. ఫస్ట్ చేసినాక సైన్ ఏం కావాలో, ఆప్ట్ ఏం కావాలో, లో ఏం కావాలో అసైన్ చేసి ఫ్రమ్ దేర్ ఐ అపెండ్ ఇట్ టు దిస్ టేబుల్. అంతే సింపుల్. కెన్ ఐ సే క్లియర్? ఏం క్లియర్ చేయాలి? L__ క్లియర్ చేసిన తర్వాత అసైన్ చేయాలి. ఐఫోన్ సైన్ కదా, సైన్ ఏం కావాలి మీకు? ఇంక్లూడ్. ఓకే, నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి L_T_range ఐఫోన్ ఆప్ట్. అక్కడే డేటా ఇన్ఫో ప్యాక్స్ డేటా సెలెక్షన్లో ఆప్షన్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆప్ట్ అంతే. ఏం కావాలి బస్ ఇవై ఈక్యూ బికాస్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ వేరియబుల్ కాబట్టి ఐఎమ్ పాసింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్యూ. దెన్ లో ఇట్స్ సిన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ వేరియబుల్ లో, ఇంటర్వెల్ ఉంటే లో హై ఉంటుంది. లోకి ఏం పెట్టాలి బస్? కరెంట్ ఇయర్ కావాలి. కెన్ ఐ పిక్ ఫస్ట్ 4 characters ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ ఐటమ్ బస్? హౌ డు ఇట్? ఇప్పుడు సైడ్ ఐటమ్ అంటే YYYYMMDT ఎస్ఏబుల్ అట్లుంటుందా? నా స్ట్రింగ్ కౌంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 1 2 3 4 5 6 7. ఇప్పుడు నీకేం కావాలా? 0 క్యారెక్టర్ నుంచి 4 కావాలి. 0 నుంచి ఎంతవరకు కాదు, 0 నుంచి ఎన్ని కావాలి? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 ఐ వాంట్ 4. సో వాట్ యూ సే? సైడ్ ఐటమ్ అంటే కరెంట్ డేట్, ఆ డేట్ మొత్తం ఆ ఫార్మాట్, దాంట్లో ఫస్ట్ 4 కావాలి ప్లస్ 04 అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ 4 characters వస్తాయి అంతే. తర్వాత సో ఈ మ్యాన్యుల్ అంటే రికార్డ్ ఇంటూ దట్ వర్క్ ఏరియా, ఫ్రమ్ వర్క్ ఏరియా ఐ నీడ్ టు పుట్ దట్ ఇంటూ టేబుల్. రేంజ్ టు వాట్? అంతే అన్నది పెద్ద. దీనికి అవైలబుల్ కావాలి చెప్పు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ దిస్ నథింగ్. మీరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది పెద్ద ఏముండదు. అయిపోయింది బస్. లెట్స్ రన్ దిస్ క్వెరీ. వేరియబుల్ యూనిక్ కదా, రిఫ్రెష్ కాలే. Just to refresh and ఇంకా సేవ్ చేయలేదు నేను. ఐ థింక్ ఐ డి నాట్ సేవ్ ద క్వెరీ. డేటా రావడం లేదు చూసేసరికి.
current, actually variable screen కనపడలేదు. One second. Variable underscore screen 2014. I got a variable on calendar year and by default it is filling 2014. As per system, the current date is 2014 something and from the year is 2014. నాకు డేటా కనిపిస్తుంది మనకు సంబంధం లేదు. వేరియబుల్ 2014 వచ్చిందో పాయింట్ అంతే. I know there is no date in the queue for 2014, I am fine. అర్థమైందన్న పాయింట్. ఇది అన్న, ఇది కస్టమర్ ఎగ్జిట్ కథ ఉందేమన్నా సింపుల్. సేమ్ now let's say I have a requirement like this. Now I've got 0 calendar year month. So when I say calendar year month, it takes year and month together. అంటే 2014 January, 2014 Feb బట్టలు తీసుకుంటాం. Let's say now I have a variable on this customer exit and which should get filled with current month always. Current month అంటే current month and year. ఇప్పుడు ఇది July, June 2015 అని పడాలి. Can you write that code? Now try writing that code for it. Book up in this, write, finish it out. 2 నిమిషాలు రాయాలి టక్క. ఎనీ క్వెరీ 1 minute ఇస్తే అది ఫాస్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఎ వేరియబుల్ ఆన్ దిస్. See, ఇది ఒకటి చూసి ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్, I'll give you variable name and you can write the code. Current month, variable name ZCECMYNTH. ఇది నా వేరియబుల్ నేమ్. What is variable name? ZCEC month. And what is processing type? Customer exit. Details లేదు, సింగిల్ వాల్యూ. సింగిల్ వాల్యూ అంటే ఓన్లీ లో పెట్టాలి అంతే. ZC_C month నా వేరియబుల్ నేమ్. Now what will I do then? ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ C mod అన్ని చేస్తాను బస్. I don't even go to C mod, nothing. Straight away I can go to what? Function model కి వెళ్ళిపోతాను. I can C mod కూడా I can straight away open function model, go in, include like వెళ్ళిపోయి change and start writing my code. C mod కూడా ఓపెన్ చేయండి బస్. Because C mod enhancement, it has got function model into it, so I just have to implement a logic into that function model. Yeah, last one అయిపోయిందా? I want year and month. Side item లో ఏముంది బస్? ఇయర్, మంత్, డేట్. సైడ్ ఐటమ్ లో 5 రాయాలా 6 రాయాలన్నా? 0 అనే స్టార్ట్, ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ క్యారెక్టర్, అక్కడ నుంచి ఎన్ని కావాలి? 0 of 6 రాయాలి అంతే. అంతేనా? అంత కోడింగ్ అంతా సేమే కదా. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నట్టు ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు రాసినాము మేము ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి. ఏమని చూడు, కరెంట్ అది వేరే లాజిక్ వేరే. చూడు ప్రీవియస్ మంత్కా మీకు వేరే వాళ్ళది వేరే రాసినాంలే. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ వెన్ ఏంది 4 బదులు 6 పెట్టాలి. ఏం పెద్ద యాక్టివేట్ అంతే. అయిపోయింది బస్. నా క్వెరీ సేవ్ చేయడం. Now 2014 0 as per the system date. ఏందన్న లైసెన్స్ ఎక్స్పైరీ ఈ రోజు డేట్ ఎంత? 2014-01-18 Jan కాబట్టి. సో ఇట్ హెస్ టేకెన్ ద మంత్ యాజ్ వాట్? నో ఆ డాట్ గిట్ నువ్వు సంబంధం, డోంట్ వరీ, ఇట్ డస్ డూ ద కన్వర్షన్ ఆటోమేటిక్. 2014-01 ఇస్తే అదే డాట్ పెట్టుకుని ఇన్ ది కరెంట్ మంత్. ఓకే ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ సింప్లిఫైయింగ్ ఇట్. ఓకే, దర్ ఇస్ నథింగ్, పెద్ద లాజిక్ ఏం లే.
కరెంట్ క్వార్టర్ రాయగలుగుతావు బస్. కెన్ యూ రైట్ లాజిక్ ఫర్ కరెంట్ క్వార్టర్? ఇట్ రాస్తా. How will you calculate? What will be logic for your current quarter? Current year quarter ante it needs year and quarter both I should give it. 2015 first quarter 01 ante I should feed the value like this. But 2015 is year. Calendar year quarter got year plus 0 ante first quarter, second quarter 02, 03, 0 అట్లా ఇవ్వాలి. ఎట్లా తెలుస్తుందంటే if you go to this info, if you go to the back end of the info object, length ఎంత 5 అయితే 0 తీసుకోదు, ఓన్లీ 1 అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్, 2052 అంటే సెకండ్ క్వార్టర్, 3, 4 అది డాట్ గిట్ అది కన్వర్ట్ చేసుకుని నువ్వు డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అన్నట్టు. ఎట్లా లాజిక్ ఎట్లా చెప్పు, కరెంట్ క్వార్టర్ ఎట్లా కనుక్కుంటావు? ఏంది 3 అప్ప? అన్నీ అట్లే ఉండవు, 0, 4, 3 అట్లా ఉండవు, మారుతాట లాజిక్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫ్రమ్ ద కరెంట్ డేట్ ఐ నీడ్ టు పిక్ దిస్ మంత్ ఫస్ట్ తెచ్చి, మంత్ 1, 2, 3 అయితే క్వార్టర్ 1, మంత్ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ అయితే క్వార్టర్ 2. రైట్ లాజిక్, రైట్. ఫస్ట్ కరెంట్ డేట్లో నుంచి మంత్ తెచ్చుకోవాలి, ఓన్లీ మంత్. తర్వాత మంత్ తెచ్చుకున్నాక మంత్ 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ ఉంటే క్వార్టర్ 1 అని ఇవ్వాలి. మంత్ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఉంటే క్వార్టర్ 2 ఇవ్వాలి. 7, 8, 9 థర్డ్ క్వార్టర్, 10, 11, 12 ఫోర్త్ క్వార్టర్. అప్పుడు కనుక్కున్నాక ఎన్నో క్వార్టర్ కనుక్కున్న తర్వాత కరెంట్ ఇయర్ ఏందో చూసుకుని సరే టైంలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కరెంట్ ఇయర్కి దీన్ని తగిలించి మొత్తం ఫార్ములేట్ చేసి దాన్ని లోలో పెట్టాలి బాస్. జస్ట్ అజ్యూమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ZCE QTR అనుకో, రైట్, స్టార్ట్ రైటింగ్. రియల్ టైంలో ఎక్కువ ఈ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అంతా టైం మీదే బేస్డ్, టైం ఫ్యాక్టర్ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు. నేను ఎందుకు అంత ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేపించాలంటే, నీకు ఇంటర్వ్యూస్లో ఏమైందంటే నువ్వు భారీగా చెప్తుంటే అల్టిమేట్ క్వశ్చన్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ మీదే పడేది అన్నట్టు. ఇంకా అది ఆన్సర్ చేస్తే ఇంకా అయిపోయింది. ఓకేనా? నిజంగా చెప్తాను, నేను ఇంటర్వ్యూ తొందర అయిపోవాలంటే అదే చెప్తాను. నేను రిపోర్టింగ్ భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ అనేసరికి ఒక క్వశ్చన్ వేసేదే, వేరే క్వశ్చన్ లేకుండా ఇది ఒక్క క్వశ్చన్తోనే కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూ, ఒకటే క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్. ఓకే, కస్టమర్ ఎగ్జిట్ సింగిల్ వాల్యూస్ ఫైన్ సేవ్ ZCE QRTR అది వేరియబుల్ నేమ్ రాయండి, కోడ్ రాయండి. రాసిన అయిపోయిందా? నువ్వు అబ్బాయిలో కోడ్ రాయకపోయినా కనీసం సూడో కోడ్ రాసేసాలన్నా, అర్థమైందని. ఫస్ట్ ఇది ఇట్లా తీసుకోవాలా, దీని ఇఫ్ కండిషన్ ఇంగ్లీష్లో రాసాలి, అబ్బాయి లాంగ్వేజ్ వద్దులే. డన్, అయిపోయిందా? ఎనీ బెక్స్ క్వరీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ 5 minutes అంతే. దాని నుంచి లేట్ చేసినట్టు నీకు బెక్స్ క్వరీ రాదన్నట్టు. ఏ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే 5 నిమిషాలు ఇవ్వాలి క్వరీ. ఓకే, అంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. మీరు కూడా ఇప్పుడు ఇన్ ద ల్యాబ్ డోంట్ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్, స్ట్రేట్ అవే క్రియేట్ యువర్ వేరియబుల్స్, go to SC37 and this is a function mode exit underscore SAP RS0001 and say what దానిలో సోర్స్ కోడ్లోకి పోవడం, రాయడం కోడ్ అంతే. డోంట్ రీక్రియేట్ సి మోడ్ అంతా చేయొద్దు. అయిపోయిందా? కేసు ఎందుకు? వెన్ ZCE QRTR క్వార్టర్. టైం వేస్ట్ కాకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్.
కేస్ రాసేయచ్చా? కేస్ ఎల్వి అండర్ స్కోర్ ఎంఎన్టీహెచ్ ఎండ్ కేస్ వెన్ 0102 ఇట్లా నాకు పెట్టే కామ పెట్టేయచ్చు అట్లా కాదు 01 ఆర్ 02 ఆర్ 03 తిడితే చూద్దాం. ఇది కామ ఒప్పుకోలేడు ఆరా ఎట్లా పోయింది మల్టిపుల్ ఇవ్వచ్చా వాల్యూస్ ఇట్లా వెన్లో కామన్ అయినా అది మరి ఎట్లా ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే దీనిలో ఏమైనా దెన్ వాట్ 11 అండర్ స్కోర్ క్యూటీ డైరెక్ట్ పెట్టేస్తాం కాక మళ్ళీ ఎందుకు కాంకాటినేట్ సైడ్ ఎందుకంటే ఇయర్ క్వార్టర్ ఇయర్ క్యాలెండర్ ఇయర్ 04 కరెంట్ ఇయర్ తీసుకుని 1 పెట్టి ఇంటూ ఎల్వి అండర్ స్కోర్ ఇయర్ quarter variable పెట్టేసి and then I'll put this year quarter variable into other was four end case and rest all I'll be filling I and E here. You take this out. So low is filled here, sign up I'm filling, then I should do what? Psi data is unknown at ekkada. I need to declare variables, here and two variables. Today could declare this age, or I can just data what? I'll say what? Generate numeric character. Then inka LV underscore MNTH of 2 ఇది ఇది వేరియబుల్ ఆ పేరుతో ఇంకోటున్నాడు. RSRT తేడా వచ్చింది. Range hyphen low for customer exit corrected to null. The problem. So what we can do? Can we debug this and see where is the problem? Open a session. SC37. Insert a breakpoint here.
and let's run this and say execute plus debug. Let's all execute now. Okay, don't normal debug. మన చూడాల్సింది ఏంది అల్టిమేట్లీ e_t_ రేంజ్ ఏముంది, ఏం లేదు, ఖాళీగా ఉంది. రైట్, లెట్స్ గో ఇన్ మంత్ ఏమో 00. సైడ్ ఐటమ్ ఏముంది, సైడ్ 2014-01-18. దీంట్లో 4/2 అంటే 01. సో LV5, సో LV month is equal to 4/2 అన్నావు అంటే, సో మై మంత్ has got 01. Yes, if LV month అంటే ఈడ కేస్ స్టేట్మెంట్ LV month 5 కదా. Actually we changed this to LV5 and I never fixed this to this. LV month blank ఏ ఉంది. got there. నేను సైడ్ ఐటంలో మంత్ తీసుకొచ్చి ఈ వేరియబుల్ పెట్టాను month 5 అనే దాంట్లో, బట్ ఇక్కడ చెకింగ్ మాత్రం మంత్ ఇక్కడ మార్చలే. దట్స్ మై ప్రాబ్లం. (01) వచ్చింది LV month. సో when this country started goes in quarter ఏం తీసుకుంటుంది చూడు, 2004 తీసుకునిందే, and that gets into what, low, and ultimately that gets appended to this. ఇప్పుడు e_t_ రేంజ్లోకి అల్టిమేట్ ఒక రికార్డ్ వచ్చింది ఏమని, I equal to 2014-1, and same thing will get assigned to మళ్ళీ వస్తుంటుంది. బట్ ఐ నో దర్ ఇస్ నో డేటా ఫర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 2004, బట్ దట్స్ లాజిక్. యూ కెన్ రైట్ ఏదైనా లాజిక్ రాయడం, డీబగ్ చేసి చేసుకుని అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఐమ్ ఫార్ములేటింగ్ మై వాల్యూ, పుట్టింగ్ ఇన్ టు వాట్ వర్క్ కేర్ L_T_ and from work here I'm putting into what table E_T_ అంతే కాన్సెప్ట్. ఓకే బాస్, did you get this point? Yeah, let me use the calendar year variable again so that ganik baga artham. Now can you write current date for this cal day? Let's say I got cal day with I want a custom exit variable which gets my current date. Yesterday's date కావాలంటే వస్తుంది. స్ట్రేట్ అవే ఇఫ్ ఇస్ లో ఈక్వల్ టు సైడ్ -1 రాదు, ఇంకో వేరియబుల్ పెట్టి LV_ ఎస్టర్డే డేట్ అని పెట్టి ఈక్వల్ టు పెట్టి సైడ్ -1 పెట్టి ఆ వేరియబుల్ని దీనికి అసైన్ చేయాలి. ఓకేనా బస్, ఫైన్. చూడు ఇట్లా వేరే రాసిన కోడింగ్. చూడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ దే రిటన్ ఫర్ కరెంట్ డేట్. లో ఏమొస్తుంది బస్, సైడ్ ఐటమ్, అంతేనా, సరిపోయినా, రైట్. ఇప్పుడు నాకు కూడా ఇంకో వేరియబుల్ సరే, ఐ క్రియేట్ వన్ మోర్ వేరియబుల్, ఐ ఆల్సో వాంట్ కరెంట్ డేట్ అనుకో. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ సేమ్ కోడ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆర్ పెట్టి నా వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేయచ్చా, అంతే కదా. వెన్ ఏదర్ దిస్ వేరియబుల్ నేమ్ ఆర్ దిస్ వేరియబుల్ ఆల్వేస్ గెట్స్ వాట్ కరెంట్ డేట్, అంతే కదా. మళ్ళీ కోడ్ రాసే బదులు ఐ కెన్ సే ఆర్ మై వేరియబుల్ నేమ్ పెట్టేస్తా అక్కడే, కరెక్ట్. ఎస్ అన్న బస్, ఓకేనన్నా. నాకు ఇది చెప్పు, నాకేం కావాలంటే నువ్వు ఆలోచించు ఎట్లా చేయాలో. ఇది కొద్దిగా రియల్ టైం రిక్వైర్మెంట్. whenever I run this report, it has to show me data for year to date. Whenever I run this report, it has to show me all the transactions of year to date. నీకేం డౌట్ ఉంటే అడుగు, ఏం కావాలో చెప్తాను. ఇయర్ టు డేట్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్ టిల్ డేట్. ఇయర్ టు డేట్ అంటే ఇయర్లో ఫస్ట్ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అన్నట్టు. ఎట్లా చేస్తాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేక్ ఇట్ మీ క్లియర్. ఏం ఇన్ఫార్మేట్ వాడతావు, ఏ దాని మీద ఏం వేరియబుల్ వాడతావు, వేరియబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లుంటాయి, ఏం కోడ్ రాస్తావు అది చెప్పు.
నీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదన్నా? ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్, ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టిల్ టుడేస్ డేట్. ఎట్లా రాసుకో. భయపడేది ఏందన్న? తప్పైతే నేను చెప్తాను, తప్పు చెప్పు, మనసులో ఉంటే చెప్పేసి. క్యాల్డే రైట్, పేస్ట్ ఓకే రైట్. నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పే కొద్దీ నేను కొద్ది రేంజ్ పెంచుతాను, చెప్పలేదంటే నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పోను, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఆపేస్తా. అట్లా అది పాయింట్. అది నువ్వు మనసులో పెట్టుకుంటే నీకే వేస్ట్. చెప్తే ఇంకో రెండు ఎక్స్ట్రా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఐ క్రియేట్ వేరియబుల్ ఆన్ క్యాల్డే వేరియబుల్ YTD. ఓకే, ZC_YTD. ఓకే, ప్రాసెసింగ్ టైప్ ఏముండాలి? కస్టమర్ ఎగ్జిట్. త్రూ కోడింగ్ యూర్ గోట్ ఫిల్ టూ థింగ్స్, లో అండ్ హై. సో అప్పుడు డీటెయిల్స్లో ఏముండాలి? ఖచ్చితంగా రిప్రజెంట్స్ ఇంటర్వెల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, అదర్వైజ్ లో హై రెండు ఫిల్ చేయలేం. రైట్ ద కోడ్ అయిపోయింది. నా గో బ్యాక్. ఇప్పుడు ఉండేది కోడ్ వేర్ లో సైన్ ఇంక్లూడ్, ఆప్ షుడ్ బి బిట్వీన్, లో ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్, హై ఈక్వల్ టు కరెంట్ డేట్. రై కోడ్ రాసు. నన్ను చూడొద్దు, నేను ఏదో చేసుకుంటా ఉంటా. అంతేనా? ఎందుకు 2 4 ఇది 4 8 వస్తాయి. మీరంతా రాసినారా? సేమ్. Two 2014-01-01, 2014-01-18. 18th January is my current date. Same, can you write logic for it? Now, if I have required for month to date, I would like to have my query which displays me data for month to date. Month to date ante from first day of the month to today's date. Etla చేస్తా. ఇది తీసేయాలి ఇప్పుడు. I'll restrict my cal day.
ఎంటీడీ ZC అండర్స్కోర్ MTD అంట పర్సెంటేజ్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ డీటెయిల్స్ ఇంకో వేరియబుల్ ఏంటి గొప్ప అంటే నువ్వు అబ్యాప్లో వేరియబుల్ చెప్తున్నావా ఓకే ZC MTD రైట్ ద లాజిక్ ఏమి రైట్ ఎక్సలెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఫ్రమ్ ది కరెంట్ డేట్ ఐమ్ జస్ట్ పికింగ్ ఇయర్ పుట్టింగ్ ఫస్ట్ మంత్ కదా అట్లా కాకుండా మంత్ కూడా తీసుకుని అంతేనా అంటే ఫ్రమ్ కరెంట్ డేట్ ఐఎమ్ పికింగ్ ఇయర్ అండ్ మంత్ సో దట్ ఐ నో వాట్ ఈస్ మై కరెంట్ మంత్ దానికి ఫస్ట్ డేకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు 01 పెడితే అప్పుడు ఏమైనా ఇఫ్ ఐ కాంకేటెడ్ విత్ 0 అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ డేట్లో నుంచి ఇయర్ మంత్ తీసుకుంటున్నాను మొత్తం మంత్ కూడా దానికి ఇక్కడ డే 18th డే ఉంటుంది 18th పట్టించుకోకుండా దీనికి 01 పెట్టేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ డే అయిపోతుంది అది లోలోకి వేస్తున్నాం కరెంట్ డేట్ సైడ్ వచ్చి కరెంట్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నీకు డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది జనవరిలో ఉంది కాబట్టి ఇయర్ టు డేట్ అన్నా మంత్ డేట్ అన్నా నీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ కనపడదు యాక్చువల్లీ ఇంతేనా రియల్ టైం అంటే ఓకే ఓకే అదన్నా నాకు వీక్ టు డేట్ కావాలంటే వీక్ టు డేట్ ఎట్లా రాస్తావు లాజిక్ అంత టెన్షన్ లేకుండా SAP కూడా రెడీగా ఫంక్షన్ మోడల్ ఇచ్చాడు దెర్ ఆర్ సమ్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మోడల్ గివెన్ టు క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ వీక్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇప్పుడు నాకేందంటే ఫస్ట్ నాకు వీక్ తెలియదు కదా డేట్ తెలుసు డేట్ బట్టి వీక్ పట్టుకోవాలి ఫస్ట్ బట్ డేట్ అండర్స్కోర్ గెట్ అండర్స్కోర్ వీక్ అనే ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్ చేస్తే వీక్ ఇచ్చింది ఎన్నో వీక్ అంటే అంతేలేదు జనవరిలో అంటే 18th అంటే 3వ వీక్ కరెక్ట్ ఎన్నో వీక్ 2014 03 ఓకేనా వీక్ గెట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ ఎన్నో రోజు అని తెలుస్తుంది కానీ వీక్ గెట్ ఫస్ట్ డే వీక్ గెట్ ఫస్ట్ డే ఫంక్షన్ మోడల్ చూడవచ్చు వీల్ కెన్ ట్రై తప్పేం లేదు 2014 ఉంది వీక్ ఏమంటారు వీక్ ఇస్తే ఆ వీక్లోనే ఫస్ట్ డే ఇస్తాను 13th అయినా కరెక్టా 2014 జనవరిలో 18th వీక్ అంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ ఎందుకు 13 కరెక్ట్ అన్నా ఫస్ట్ ఏం చేసిన బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ డేట్ ఐ కుడ్ ఫైండ్ ద వీక్ ఫ్రమ్ ద వీక్ ఐ కుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ దిస్ వీక్ వాట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ డే అండ్ దట్ దిస్ విల్ గో టు వాట్ low value and current date go to high value. Can you write this code? Shall we do this week to date? అర్థమైంది లాజిక్ రెండు ఫంక్షన్ మోడ్లు కాల్ చేయాలి అంతే సో ఐ విల్ రైట్ ద కోడ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్ మోడ్ అగైన్ ఐ విల్ గో వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అంతేనా
I'll go to my same function model and write my logic. When ZCE underscore clear gear and copy this. Right. Okay. First, should I call the function model now? I can copy the pattern. One it's only export import, but don't worry about it. And remove the comment. Give side item here. And period we can collect just LV C week 5. Okay. అయిపోయింది ఫంక్షన్ మళ్ళీ ఇంకో ఫంక్షన్ మళ్ళీ కాల్ చేయాలి ఏంది అది నాకు గుర్తులేదు వీక్ ఫస్ట్ డే గెట్ దీనికి వీక్ ఇస్తే ఇది డేట్ ఇస్తుంది టేక్ దిస్ వీక్ అది ఇచ్చేయడం ఎల్వి అండర్స్కోర్ సి వీక్ 5 ఎల్వి అండర్స్కోర్ వీక్ ఎఫ్ డే అంటే దట్ విల్ బి వీక్ ఫస్ట్ డే ఇప్పుడు ఎల్ అండర్స్కోర్ టీ అండర్స్కోర్ రేంజ్ ఐఫోన్ లో ఈక్వల్ టు వాట్ అంతేనా ఎల్ అండర్స్కోర్ టీ అండర్స్కోర్ రేంజ్ ఐఫోన్ హై అంతే కదన్నా You can declare anywhere I want. Week kada 6. Instead of saying type, sorry. అది నాకు ఆ ఫంక్షన్ మోడల్ ఏముందో అది పెడతాయి బికాస్ మై ఫంక్షన్ మోడల్ ఇస్ రిటర్నింగ్ దిస్ రైట్ ఆ ఫంక్షన్ మోడల్ అయినో నాకు గుర్తుంది వీక్ ఇక్కడ ఎల్వి వీక్ డేస్ వచ్చేది ఐ డోంట్ నో దిస్ దీని రిటర్న్ ఇచ్చే డేట్ టైప్ ఏముందో చూసుకుని అంటే ఆ రిటర్న్ వచ్చి అది వాట్ ఆర్ ద కాలం విచ్ ఇస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఇది చేస్తాను కదా దీని డేటా ఏముందో అదే టైప్ పెట్టండి అప్పుడు మ్యాచింగ్ ఇట్ నాట్ ఎవరీ ప్రాబ్లం January నుంచి 18th week to date. So you're okay with month to date, year to date, week to date? Okay, good.